Good. We haven't missed the sorting ceremony. Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem I'm Beton. no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this rocket as soon as I can, but first I must contact Dziedzictwo Hogwartu, przypominam o konkursie. to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Ale mi FPS spadły do 48. Kurwa, ale też wina trochę, że full screena nie ma. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Mam połączone konta, więc musi mnie przydzielić do domu, którego zapomniałem nazwy i jej nie wypowiem. Ale dom będzie taki, że będą inne zakończenia, bo... Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Tak, to chyba Slytherin. Ten zielony właśnie. Tak, no weźmy ten dom, który mi zaakceptowali. No chyba to jest ten ze stronki, mam nadzieję. Bo tam będą inne zakończenia chyba, bo... to będzie domek taki... Kurwa, to jest dom... który ze złymi będzie się kontaktował, czy coś w tym stylu właśnie słyszałem. Mam 10 FPS w tym momencie. Coś się odjebało. W sumie ta gra nowa jest i pewnie jeszcze nie ma do końca. Nie ma jeszcze do końca optymalizacji dobrej. Niestety, pod mojego konta. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you.
Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. A będę miał swoje? As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Będziemy mogli chyba wybrać jakiegoś typka za pomocnika. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Jakie hasło? Aspiration. Very well. Aspiration. To jest chyba ten dom, co myślę. I później, ja będę tą grę chyba sobie jeszcze przejdę raz, możliwe. Poza Now, go odcinkami. on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. No ale nie pokazała mi mojego pokoju. Halo, to ja nie mam swojego pokoju? Czy jaki chujem, kurwa, ja śpię na stole? Mam swój pokój. Kurwa, no nie swój. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. No nie mam swojego pokoju i niestety tu inni ludzie mi mieszkają w mojej chacie. Kurwa, wypierdalać, no internat. Nie lubię internatów, kurwa. Nie mogę zapisać tą grę? Skończyć odcinek? Mogę, kurwa. To zrobię. - 43 minuty grania. Oh yeah, boy. Ja chyba po prostu pójdę spać i wyrenderuję ten odcinek tak, że jutro nagram następną część. Dobrze, tak jesteśmy po małej przerwie na następny dzień oczywiście, bo wczoraj musiałem iść spać i oczywiście wczoraj już nie mówiłem, jak to będzie wyglądało w konkursie, także przypominam o konkursie. Musicie napisać komentarz biorę udział aż do 15, możemy to wejść? O kurwa, możemy do innych pokoju wchodzić, o kurwa mać. Do 15 odcinka. Aj, można okradać ludzi nawet. I ja dupia, tylko trzeba mieć jakąś umiejętność wykupioną. Także do 15 odcinka piszcie biorę udział, zostawiajcie łapeczki w górę pod tymi filmami. Oczywiście subskrypcja musi być na publicznym, żebym mógł sprawdzić, czy subskrybujecie. O Boże, możemy teraz wybrać swojego przyjaciela? Tak, teraz jest chyba wybór przyjaciela, tak? To musimy... O, to dobrze wymyślić. Wiecie co? Ja chyba wezmę laskę. Może będzie jakiś romansik czy coś? Not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. No, możemy pogadać jeszcze. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time.
There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Ej, no mam nadzieję, że nie będziemy grali w szachy. Goodbye, Bo Imelda. Nice meeting you. będzie ciężko, bo ja nie znam żadnych tych... A to z każdym jednak możemy pogadać, ale ja będę ten... Po tą laskę bardziej się starał, nie? I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Oczekiwałeś, że trafisz do Were you Slytherinu? expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Często można zobaczyć syreny z... O kurwa. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a No. stranger. Dobra. Jeszcze jeden Sebastian. O, tutaj mamy Polaka. Sebastian. On co jakieś polskie nazwisko, imię. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Co czytasz? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few A, interesting myślałem, że things, but Wiedźmina będzie czytał. not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Dobra. Weasley's waiting for you just by Spotkaj the się z stairs. profesorem. Tą Wesley trzeba się spotkać teraz. O kurwa, ale przysprintował. Ale ja mam spadki FPS-ów, jak się wczytuje mapa. No, optymalizacja jeszcze nie jest do końca zrobiona, ewidentnie. Bo ja tu gram na średnich detalach, halo, i dlaczego mi się to nie? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here.
After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Okej. Czyli ona powiedziała, że jakiś co będziemy wykonywać. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Ona powiedziała, co będziemy wykonywać? Jakiś zawód? Będzie po magiach, czy co? Nie wiem, jak to być władcą krwi, czy czymś tam. Albo ciemności. O, skrzynka. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Okej. Ale mi się zacina trochę, nie? Revelio. Ale zacina mi się to nie z powodu kompa, bo kurwa gram na średnich i nie powinno tak się dziać. Posąg ten przedstawia kelpie. Jakbym grał na wysokich, byłoby to samo. Bym miał normalne FPS-y, ale by się zacinało, jakby się czytała mapa. Posąg ten przedstawia kelpie, zmiennokształtnego demona wodnego z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Zwykle przyjmuje postać długowłosego konia. Największy kelpie, jakiego kiedykolwiek odnotowano, to potwór z Loch Ness w Szkocji. Lol. Właśnie odblokowano wyzwanie przewodnika. Tutaj pojawiają się twoje postępy wypełnione wyzwań. Są jakieś wyzwania? Wyzwania przewodnika są jedyną możliwością zdobywania punktów doświadczenia. O kurwa, będę musiał robić te wyzwania. No i ja pierdolę. Oto twój czarodziejski poziom PD. Zdobyte w wyzwaniach zwiększają twój poziom i moc. Przewodnik śledzi twoje postępy w wyzwaniach. Wybierz menu wyzwanie, by kontynuować. To jest to, nie? Zebranie pierwszej strony przewodnika odblokowało nową kategorię wyzwań. Nowe wyzwania odblokowane w trakcie twojej przygody pojawiają się właśnie tutaj. Wybierz stronę przewodnika, by kontynuować. Zbierz stronę przewodnika w Hogwarcie. Każde wyzwanie ma poziomy. Za każdy ukończony poziom zostają odblokowane nagrody specjalne. Od wyglądów aż po istotne modyfikacje. Okej. Nagrody odbiera się w menu wyzwań. Zaglądaj tam często, by odbierać odblokowane nagrody. A jak się otwiera ten przewodnik, skoro escape, nie? Ale to jest zjebane. A jak kliknę L, to też otworzę ten przewodnik? Ale to jest spierdolone. To jak później będę musiał wyjść z gry, co? To kurwa... Nie myślą, idioci. Dobra, co dalej? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside and out. No nie myślą, nie? Ale no nie powiem, gdyby nie ta optymalizacja, to by było super. Nie powiedzieliśmy hasła, a się otworzyły drzwi. Bez sensu. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.
Odkryto punkt. Szybki podróż. O, możesz otworzyć mapę w dowolnym momencie, aby szybko podróżować do dowolnych odkrytych płomieni Fiu, czyli musimy je odkrywać. Okej. Hogwart jest podzielony na 2 główne obszary. Po lewej stronie mapy znajdują się kwatery mieszkalne uczniów i nauczyciele, także pokoje wspólne i domów i wielka sala. Wybierz rejon wielkich schodów, by kontynuować. Wielkie schody, okej. W tym widoku możesz zobaczyć płomienie Fiu dostępne w tym regionie. Zielone płomienie Fiu reprezentują płomienie już odkryte w tym pokoju wspólny twojego domu. Szare płomienie Fiu oznaczają położenie nieodkrytych płomieni. Okej. Płomienie Fiu w sali głównej. Adam, mamy nadzieję, przeniesie płomienie Fiu. Okej, to się przemieścimy. Ciekawe, czy to profesor Wesley poleci za nami. Here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ale wkurwia ta You can get ścinanie, nie? almost anywhere in the castle quickly from Bo nawet jakbym na niskich ustawił, to i tak by ścinało, bo to tak jakoś ładuje mapy, nie? Always something No happening są mega here. problemy It's the heart of the na moim hive. kompie Our z King's tą Cross optymalizacją. station, so to speak. Ale na wysokich też bym miał takie same FPS-y pewnie. Na przykład tak jak z That should be Cyberpunkiem. all for now. Ja w You'll be Cyberpunku expected nie to miałem żadnych attend both problemów. Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have... Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed. Judging by your adept Ja mogę use of przewijać te Revelio earlier, dialogi. Przez I'd przypadek say przewinąłem. Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide.
It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Okej. Dobra, ale to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie następne odcinki, sub, łapka w górę. Pamiętajcie o konkursie, pisać biorę udział. I to by było na tyle. Na razie, cześć, pompa z Bogiem.